Good morning, my dear students. Next, changes at puberty. Increase in height. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is, the bones of the arms and the legs, elongate and make a person. Activity 10.1. The following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. The figures in column 2 and 3 give the percentage of the height height of a person has reached at the age given in column 1. Example, by the age 11 a boy has reached 81 percentage of his probable full height, while a girl has reached 88 percentage of her full height. These figures are only representative and there may be individual variations. Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. நார்மலாக வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு சர்டன் ஏஜ் 8, 9, 10 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து நார்மலாக பாய்ஸை விட கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப டாலாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஏஜ் 15, 16, 17 போகும்போது ஆஃப்டர் 18, தட் இஸ் த என்ன சொல்லுவாங்க அடலசன் பீரியட்னால 11 to 18 சொல்லுவாங்க. அந்த 18 ஃபைனலாக வரும்போது ரெண்டு பேருமே வந்து 100% ஆஃப் வந்து க்ரோத் நார்மலாக இருக்கும். அதுதான் இந்த காலம் டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏஜ் இன் இயர்ஸ், பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் ஹைட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். 8 இயர்ஸில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் பாய்ஸ் 72%, கேர்ள்ஸ் க்ரோத் வந்து 77%. 9 இயர்ஸ் 75% பாய்ஸ், 81% கேர்ள்ஸ். இன் 10 இயர்ஸ் 78% boys, 84% girls. In 11 years, 81% boys, 88% of girls. Then 12 years, 84% of boys and 91% of girls. Then 13 years, 88% of boys, then 95% of girls. 14 years, 92% of boys and 98% of girls. In 15 years of age, 95% of boys and 99% of girls. In 16, 98% boys and 99.5% of girls height. Then 17, 99% of boys and 100% of the girls height. Then 18, both are the same in 100%. Then the calculation for full height, that is the centimeter. Percentage height centimeter by full percentage of full height at this age, that is as given in the chart, into 100 அப்படி போட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஏஜ் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a boy is 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of the growth period, he is likely to be 120 by 75 into 100 centimeters equal to 160 centimeter tall. Next, activity 10.2. Use the data given in activity 10.1 to draw a graph. Take age of the x-axis and percentage growth in height on the y-axis. Highlight the point representing your age on the graph. Find out the percentage of the height you have already reached. Calculate the height you might eventually reach. Tally your graph with the one given here. That is the figure 10.1ல கொடுத்த மாதிரி நீங்களே வந்து ஹைட்டுக்கு ஒரு சார்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. There is no need for Peggy to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent looks oversized and out of proportions with the body. But soon the other parts catch up and result in a proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar
to that of some family member. This is because height depends on the genes heredited from parents. Already படிச்சிருக்கீங்க, the hereditary characters is transferred from one generation to the next generation நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஹெரிடிட்டினா அப்போ அப்பா மாதிரி அம்மா மாதிரி ரொம்ப டாலாக இருந்தால் என் பிள்ளை என்ன மாதிரி ஹைட்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அதனால கூட டாலாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஜீன்ஸ். It is, however, very important to eat the right kinds of food during these growing years. This help to the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. தேவையான அளவு போஷாக்கான, அதாவது நல்ல சாப்பாடு, சத்துள்ள சாப்பாடு, நரிஷ்மெண்ட் வந்து க்ரோத்துக்கு வந்து இதாகும். யூ வில் ஃபைண்ட் nutritional need of adolescents discussed later in the lesson. பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு nutritious. Change in body shape. Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? This is because they have entered the age of puberty, when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist become wider. In boys, the muscles of the body grow more prominently than in the girls. This change occurring in adolescent boys and girls are different. Voice changes. ஜென்ரலாக பார்த்தா இப்போ 10th 9th 10th போகும்போது பசங்க அது வரைக்கும் வந்து நார்மலாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஹை பிச்சில் ஒரு வாய்ஸ் கரகரப்பாக இருக்க மாதிரி பாய்ஸோட வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் லாரிங்ஸ். இட் இஸ் தி பிகம் த லாரிங்ஸ் இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ். ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் இந்த குரல் வலையில் வந்து நார்மலாக எல்லாருக்கும் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஆனால் வந்து பாய்ஸுக்கு தான் அந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் வந்து ப்ரட்ரூடிங் வாய்ஸ் பாக்ஸ் அது கரெக்டாக வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் தெரியும். அதான் வாய்ஸ் பாக்ஸ் லாரிங்னு சொல்லுவோம். டிட் யூ நோட்டீஸ் தட் சம்டைம்ஸ் the voice of some of the boys in your class cracks? At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. The boys develops large voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of called Adam's apple. Figure 10.2. In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. Generally, girls have a high-pitched voice, whereas boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and the voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. Increased activity of sweat and sebaceous glands. Sweat means sweating gland. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நார்மலாக என்னென்னா அடலசன்ட் பீரியடில் டெய்லி வந்து நார்மலாக குளிக்கணும். அப்புறம் வந்து வேர்வை அந்த மாதிரி சுரப்பிகள் வேர்வை தான் இது ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அண்ட் சபேசியஸ் கிளான்ஸ்னால் ஆயில் கிளான்ஸு. இதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால வந்து ஸ்வெட் அண்டு சபேசியஸ் கிளான்ஸ் வந்து ஆயில் கிளான்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அதிகமாக. அட் தட் பீரியட் என்னென்னா அந்த ஃபேஸில் வந்து பிம்பிள்ஸ் ஆயிலி ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா ஸோ மெனி பிம்பிள்ஸ் வந்து இதனால தான் நமக்கு வந்து வருது. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, that is oil glands, increases. Many young people attain and the pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. Here, a few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretions through ducts. Endocrine glands release hormones directly into the bloodstream. So, they are also termed ductless glands. There is endocrines. Endo means inside. இது வந்து இன்சைடில் சுரக்கக்கூடிய கிளான்ஸ். அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். லுக்கிங் அப் ஃபிகர் 9.1 and 9.3 of the previous lesson, which shows sex organs of humans. At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and the eggs begin to mature. Also, ovaries starts releasing mature egg. Next, reaching mental, intellectual and emotional maturity. Adolescent periodல தான் வந்து so many stress, அதாவது வந்து ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியாமல் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வரக்கூடியது adolescent period. Adolescent is also a period of change in a person's way of thinking. The adolescents are more independent than before and are also self-conscious.
In intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. Next, secondary sexual characters. Secondary sexual characters is nothing but you have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty, and boys begin to grow facial hair, that is monarch and sorry mustache na the இது சொல்லுவாங்கல்ல மீசை அது and தாடி beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or the pubic regions. Okay, next class we